Well, now to officially kickstart the event and share his valuable insights with us, we are honored to have Professor Balakista Reddy, Chairman, Telangana Council of Higher Education. Please welcome, sir. Good morning, friends. Let me first congratulate the organizers and also thank you. Why I had to congratulate? Because the theme today, Smart Ed Conclave, from classroom to career. So it's a very topic of topical importance. That's why I want to, congratulate, and I want to thank you because you invited me to share some of my thoughts with you all. Yes, definitely, as a chairman, Telangana Higher Education Council, my family is big because, I represent almost 2 million students, 19 to 20 lakh students, 2 lakh faculty members, around 40 universities. That's why my family is big that, sometimes we encounter challenges also, of course. So coming back to the education, from classroom to career, I was just looking, entire day schedule, the kind of topics which you choose. I thought I'll, speak 5 to 7 minutes, which will set the day, John. So for that, yes, education transformation is happening. Not only that, today I can tell you we are in transformation. India is, in transition for transforming to a developed nation. You all know that, from developing to developed country, from, third world economy to third largest economy, from importer to economy. Why? Because we are aspiring for, 2047. Whether here in Telangana rising 2047, or our neighbor state, Andhra Pradesh, what we golden Andhra Pradesh, or particularly Prime Minister talks about, Vikasit Bharat 2047. So next maybe 20 plus years or 21 years exactly are going to be the challenging years for all of us as a country, as a university, as a, individual, all of us. That's why I think, I can say very important. Why this is important? Because when we are talking about the transformation, education is going to play important role. Being a youngest country, youth nation of the world, youngest country of the world, having a 65% of the population is 35 years age, or I'm happy to share with you that 50% of the population is 25 years age, where education matters. That is the greatest asset we have compared to many countries in the world. Aging population is having a problem. So you take countries like China, Japan, I can go on. But this is the greatest asset we have. Friends, you all know population is a liability, but our population is an asset, where if we gave a good education, good direction, I think we are going to transform. I can confidently tell, if not economically, politically, we are going to rule the globe through human resource, being the youngest country. That's why education matters. We, transforming this education to, of course, career is part of that, but, education. So what kind of changes, challenges which education has, maybe in 2-3 minutes because of my time, but 4 or 5 points I want to highlight, giving the background so that entire day you can discuss. What is the impact of education ecosystem? What are the factors which are part of the education ecosystem? I can tell you one: globalization. Today we are living in a globalized world, interdependent world, maybe technology, everything is part of that. And India, being an emerging country, we have committed a lot of, commitments through international treaties. As a law professor, I can speak today. Globalization is inevitable. Globalization is part of our thing, and education ecosystem is influenced by globalization. Second, liberalization. Once you have a globalization, countries are, adopting liberal policies. India, if you look at last 3.5 decades, the kind of, liberalization, liberal policies which are, we adopting, and education is part of that. And third one is the privatization. I'm trying to see that, globalization, liberalization, privatization, digitization, and COVIDization. I'll come to that, what are that. So third, privatization is playing important role. Whether good or bad, I'm not going to come. I am trying to give you the
idea. These are all, influencing factors for the education ecosystem, more particularly, higher education. So third one is, yes, private participation is happening, lot of private universities, because, then fourth one is digitization. I want to talk 2-3 minutes digitization as technology. Yes, today, NEP 2020 talks about our education system, talks about multidisciplinary approach, interdisciplinary approach, intradisciplinary, I can go into. So today, this, digitalization or digitization is very important. Technology, broadly we can say technology. What is the technology? How technology is transforming, entire, ecosystem of education, I'll tell you. Yes, technology is, you all know that. I'm a law person, I don't know much about the technology, but you sleep with technology, you woke up with technology, you are, part of the technology you can. What is the technology? Why I am talking about technology when we are talking about the, classroom to career? Yes, technology is the application of scientific knowledge for what? Practical purpose, industrial purpose, whatever. When technology started, technology was there, is going to be there. When I say was there, go to any ancient civilization, technology was used by humanity for comforts, betterment. But how the transformation is happening, I'll come to that in 2-3 minutes. Yes, if you look at, over the centuries, because of inventions, innovations and discoveries, all these are all integral part of the, technology, okay? Over the centuries, because of, when I say ancient civilization, you go to any civilization, whether it's a wheel technology to, seismic technology, I can go on. But how the things are, changing, I want to tell you that how it is influencing education system, particularly over the centuries, whether it's because of, gunpowder to, electricity to, Renaissance to Reformation movement and, printing press, sea route, sea trade, all these innovations helped, betterment of humanity and last 400 to 500 years, because these are all linked with the education system. That's why I'm, trying to give you, holistic approach. Yeah, last 400-500 years of history, the humanity is witnessing, revolutions, I say, scientific revolution. We all saw, 17th century scientific revolution, 18th century political revolution, 19th century industrial revolution. Of course, when I say industrial, first, second, third, today fourth or 4.0, you are all part of that, So then fifth industrial revolution is what is happening in last 1 week, you all know that. That is where, AI, artificial intelligence, boom or, I can say fifth industrial revolution, okay, fourth, 4.0 all. So why I'm telling you is that 20th century communication revolution, 21st century, what is that revolution? We are all part of that. Can anybody guess? Particularly, I want my young students. Knowledge revolution. Today, 21st century, we are all part of knowledge. Friends, knowledge which rule the globe. If I say knowledge which rule the globe, which is going to rule the globe, 19th century belongs to small country, continent because of their knowledge. 20th century America, 21st century is our century, Asian century or Indian century. That's why India is going to play a significant role. If we have a hegemony in technology, dominance in technology, grasping of technology, definitely India is going to play important role along with the youth power. So that is what, 21st century. And last 25 years, first quarter of the, 21st century, what kind of transformation which is happening, I'll tell you. We use buzzword. Today, education is an integral part of technology, okay? So if I say last 25 years or first quarter of the 21st century, I can tell you, friends, lot of things. We use buzzword called net technology. You all know that. What do you mean by net? Not internet, but net means new and emerging technologies are, I call them as A to Z technologies. What do you mean by that? That means you name any alphabet. A means automation to artificial intelligence to big data to Bitcoin technology to crypto to cryogenic, I can go drone, I can go on telling. All these technologies are influencing all of us. Education ecosystem is no exception to this. I said up to 25 years, okay? Last 1 week, you know what, AI Impact Summit. So if I say I'm coming from centuries to, decades to, years to now week, last 1 week, what happened, you all know that. How the artificial intelligence is going to impact the, education system, we are all, witnessing. Yes,
So these are all changes which are happening. Yes, digitization or digital technology is integral part. Some of the themes I saw, so you are going to discuss in debate elaborately, but I leave it. This is the fourth point I said. What are 4 point? Globalization, liberalization, privatization, digitization. Last one I use the word COVIDization. What is that? COVID pandemic. It is a term, I don't say invented, I don't know, I am not a scientist student, but science student. I am using this, you don't find in dictionary. It's my, contribution to the literature. COVIDization or COVID pandemic, COVID-19, how it is impacting education system for last 5 years. If I say globalization history for you, but if I say COVID pandemic or COVIDization is a fact, it's a reality. That's why how the COVID pandemic impacted education system, where, we are all into the, of course, sometimes we say negative way also. COVID batch means that other things also. But anyhow, COVID, thanks to COVID, this thing, at least education system in the, particularly digitization or technology we are using by compulsion. So these are all changes which are happening, and yes, as a chairman, Telangana Higher Education Council, what is our vision, mission? Higher education at the doorsteps of the needy with affordable cost without compromising quality. 5 principles: affordability, accessibility, quality, equity, inclusiveness. These 5 important principles are vision, whatever we call it. We are working and we are, trying to change. Yes, today, classrooms to careers, if I say, definitely, bright future is lies, but only thing is that if we work hard. So if I say career, because you are going to talk about a career as a theme, what kind of careers we have, what kind of opportunity do we have? Because one, question comes, we don't have jobs. Friends, that is, I dispute with you, I disagree with you, because we have a jobs. But are we ready to take up that job? That is where, this kind of discussions will help you. If I say, I'll give you 1 minute, what kind of, because I am a law person, I'll speak with evidence. Whatever I spoke, whatever I am speaking, you cross-check Google and you can ask me. So if I say opportunities are careers, yes. From deep seabed to outer space, you name any area, I can give with statistics, okay? If I say deep seabed, globe is covered with 71% water, not mere water, it gives you abundant resources. Why I am referring is, there is one document called Maritime India Vision Document 2030, released by Prime Minister Modi in 23 December. Why I am referring is, that document says, up to 30, India is going to get 3 lakh crore investments in only one sector, maritime sector, through public-private partnership, and 20 lakhs jobs. You want to cross-check. In one sector, up to 30. It is document saying, it's a government document, okay? 20 lakhs jobs in one sector. I can go on land and aviation today, the kind of boom which is happening, new airports, and every airport gives careers. For example, employability, I'm talking about, skilled, unskilled, semi-skilled, super skilled, all these kind of things. But, space, yes, you are mentioning about the space technology. Incidentally, I'm a space law, I don't say expert, but, my specialization is space law. Little contribution I did for my country is I was instrumental in drafting space legislation for the country, which is pending in the parliament, okay? So that is what, we all individuals, I always say that individuals should take up, responsibility. Institutions, will further, do that. As an individual, I did. So what I am trying to say that today, careers, opportunities, there is no, only we have to have, and that too, global competition. Last point I want to, today our education system definitely, futuristic. Again, I was reminded by Alvin Toffler. Way back in 1970s, he wrote a book called Future Shock. To avoid future shock, our education system should be futuristic rather than the past present. And today, in the 21st century, it is very much relevant. That is what, our classroom should see what kind of futuristic education we have to have, our education thing, So these are all, things which are happening, friends. No worry. Opportunities are, jobs are there, good careers are there, but only thing is you are going to face the competition with globe. My young students, because future lies with you. When I say transformation, India developed country, 2047,
you are going to be the major, stakeholders. That's why I think future lies ahead, with bright, provided that we have to work hard and you have to compete with, not you are competing with friend sitting beside you, you are competing with globe. If you are ready for that, there is no dearth of opportunities. I can tell you, there is one agreement treaty, because I am a law person, I can speak. There is agreement called WTO, GATS, GATS, not GATT, GATT is different, GATT, GATS, General Agreement on Trade Services. Why I am referring is carriers. This agreement says 160 plus services part of this agreement. India signed, India ratified. So global competition. I can tell you today, sitting here we can do wonders. Carrier I am talking about. This agreement says all these 160 plus services are, operate through 4 modes. That's called cross-border, consumption abroad, commercial presence. I'm not going, but one mode I want to tell you is that, so if I am a consultant, I do that, of course. Sitting in, India, I can do, both service provider, receiver sits in their respective place, service operation. How boundaries are becoming meaningless, I want to give an example. So sitting here and, through email, fax, all these things you do, you give your consultants, you get your money through wire, and today, are the borders? Where are the borders? The only thing is that you have to show your talent. People should recognize that expertise is available. That's why I am telling you, there is no dearth of career. Only thing is that you have to prove that, you are expert or you are, available this kind. So with this, I think, once again, I want to congratulate the organizers for, wonderful team you choose, and I wish all the best for day-long, deliberations. Thank you one and all. Thank you, sir, for setting the tone of the event. We shall continue the conversation with Professor Balakista Reddy in our very first fireside chat, that is Vision for Telangana Education Transformation. As Telangana rapidly emerges as a national leader in education and innovation, the need for a bold, future-focused vision has never been more important. This conversation sets the tone for the day by exploring how policy, institutions, and leadership can together transform the educational landscape of the state. So we already have Professor Balakista Reddy. Can we once again put our hands together for him? And I'd like to invite Mr. Nageshwara Rao to kindly join us on stage and lead this fireside chat. Over to you, Mr. Nageshwara Rao. We are already running late, so I will wrap up in 15 minutes, sir. Welcome all for Smarted Education Conclave 2026. So, Telangana is a unique ecosystem here. We are having a legacy universities like Usmania, which is having 100 years, more than nearly 100 years of experience. And on the other hand, the technical ecosystem, which is led by JNTU, our own JNTU, which has decades of established decades ago here. And for humanities, Hyderabad Central University. And on technology side, we are having IIITs, IITs and all. So we are having, it is rapidly growing into like Hyderabad or Telangana becoming an educational hub in India. So, apart from that, the education system also transforming. Now the classrooms are becoming digital classrooms, AI is overtaking, smart technology is coming, and skill-based courses are inventing. At this juncture, so we need to talk about how these kind of changes are adopting by higher education department in Telangana. So here we have the right man, the chairman for Higher Education Council for Telangana, and he's not only chairman for Higher Education Council, sir already told he's an international legal expert and he made space law for India. So welcome, sir. Thank you. Thank you, Nag. Sir, so as a chairman, so what is your proud moment for Telangana education? And another, what is haunting about education? Okay, very good question. Thank you, Nageshwara garu. Yes, proud moment. Of course, before I talk about,
education, Telangana proud movement. I want to tell you facts. Education system is in, doldrums. Lot of challenges. Friends, as a professor, I have to speak facts. Today, education system, more particularly higher education system, is facing lot of challenges, whether it's a recruitment, infrastructure, these are all, having, sometime I call them as a education system is, circled with vicious circle. So, but where to cut, where to, begin with, new things. Friends, I assumed charge 1.5 years back, you all know that, we are trying to see that, we have to change the education ecosystem, particularly one, thing we decided was updating the curriculum. Today, one of the major challenge, flaw our system is that we sometimes, more particularly, of course, when I say, there are regulatory bodies, whether it is the, Bar Council, if it is a law, Pharma Council, Pharmacy, like UGC, then you have, medical, all this. But we as a universities, we as a education, that's one of my mandate of the Higher Education Council is to update the syllabus. So what we did is last 1.5 years, we are trying to see that, our education system should, keeping in view of the present and future needs sort of thing. So the beginning we made it was, changing the syllabus, curriculum. Of course, UGC, other things also comes, I am not saying, but that is the one important movement or, thing, because, we have not merely this thing, but, I have a lot of MOUs. The new thing which, gives satisfaction for me is that, we are, Telangana Higher Education Council has, almost 10 to 12 important memorandum of understanding, whether it's NASCOM to Bulk Drugs Manufacturer Association, all this. We want to see that our students get internships, our students get placement. That is the kind of initiation we have been initiated, but we have to go a long way. So I was requested to do in Telugu because since Desam is a Telugu platform. So, okay. So, but okay, no problem. So next 5 years ki Telangana higher education ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు, మీ విజన్ ఏంటి? నేను చెప్పాను కదా, మా విజన్ ఏంటంటే 5 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ను నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని మా యొక్క ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్ స్టార్ట్ చేశాము. ఒకటి చెప్పాను కదా, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అందరికీ యాక్సెసిబుల్ ఉండాలి, అఫోర్డబుల్ ఉండాలి, క్వాలిటీ ఉండాలి, ఇంక్లూజివ్నెస్ ఉండాలి అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్తో వీటినంతా ఎట్లా అని అంటే ఏంటంటే త్రూ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. టుడే ఇప్పుడు హ్యావ్ నాట్స్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉందండి. అయితే ఓన్లీ వే వీ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఈజ్ త్రూ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ త్రూ టెక్నాలజీ. కాబట్టి మేమేంటంటే టెక్నాలజీకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి, సో టెక్నాలజీ అనుసంధానమైనటువంటి కోర్సులు ఏ కోర్సు ఉన్నా టుడే ఐ కెన్ టెల్ యూ ఫ్రెండ్స్, యూజీసీ మ్యాండేట్స్ దట్ 20% ఆఫ్ అవర్ సిలబస్ ఏంటంటే టెక్నాలజీతో అనుసంధానమై ఉండాలా. మేమేం చేసామంటే గ్రాడ్యుయేషన్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బట్ వాట్ అబౌట్ బిఏ బీకామ్ బీఎస్సీ స్టూడెంట్. సో మేమేం చేసామంటే ప్రతి 20% కొన్ని టెక్నాలజీ పేపర్స్ను మ్యాండేటరీగా చేసాము. అది అఫ్కోర్స్ యూజీసీ మ్యాండేట్ అనుకోండి. ఉదాహరణకు ఏఐ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీసు, సైబర్ రిలేటెడ్, ఇట్లా కొన్ని పేపర్స్ను ఆల్ గ్రాడ్యుయేట్స్కు మ్యాండేటరీ చేసి దాని ద్వారా. బట్ మనకంటే చాలా స్పీడ్లో టెక్నాలజీ కానీ చేంజెస్ కానీ మారిపోతున్నాయి. మన కరికులం మార్చడం అంత తొందరగా కుదరదు. హియర్ మనకి నెక్స్ట్ వేవ్ ఉన్నారు, రాజీవ్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా కొన్ని కోర్సులు నేర్పిస్తున్నారు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బీటెక్లో ఒక కోర్స్ చదివిన తర్వాత, ఈవెన్ దేర్ ఆర్ ఏఐ కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. ఏఐ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి జాబ్ గ్యారంటీ లేని పరిస్థితి వచ్చింది. సో మన సిలబస్ టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతున్నటువంటి ర్యాపిడ్గా సిలబస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ హర్డిల్స్. హౌ టు ఓవర్కమ్ ఇట్? తప్పకుండా అండి. అందుకే ఇప్పుడు కొంత నేను అన్నాను కదా, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కూడా ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా ఈరోజు ప్రాబ్లమ్ విత్ టెక్నాలజీ, బ్యూటీ విత్ టెక్నాలజీ ఈజ్ దట్ టెక్నాలజీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ అ ఫాస్టర్ మేనర్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమే కాదు, ఓవరాల్గా. సో రెవల్యూషనరీ టెక్నాలజీస్ అంటాం. ఈరోజు ఒకటి ఉంది, రేపు ఒకటి ఉంది. హౌ వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ వీ కెన్ మేక్. దీస్ చేంజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ గివ్ ఎంప్లాయబిలిటీ. అదంతా ఛాలెంజింగ్ అండి. ఇప్పుడు లాస్ట్ 5 days మీరు చూసారు కదా. సో నెక్స్ట్ 4 years ఇప్పుడు చాలామంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. మనకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిలబస్ మీరు పాస్ అయ్యే వరకు చాలా మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఇంతకుముందు నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్లు ఏంటంటే మాకు కొన్ని డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వాలా. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు గో టు రెగ్యులేటరీ బాడీస్, యూనివర్సిటీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ,
ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను కదా, ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్లో కంపల్సరీ అప్డేషన్ అనేది ఉండాలి. మనకు కూడా లిబరల్ అది పాలసీస్ తీసుకొచ్చి వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ సిలబస్ కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ అండ్ ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ అని నేను చెప్తున్నా. బట్ వీ విల్ ఓవర్కమ్ దట్ అండ్ వీఆర్ మా మ్యాండేట్ కూడా ఇవాళ మాకు మీరు చెప్తున్నారు కదా, సీఎం గారు ఏమంటారంటే ప్రతి స్టూడెంట్కు ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్కిల్ కావాలి. సో ఆ స్కిల్ను నేర్పించేదానికి స్కిల్ యూనివర్సిటీ కూడా పెట్టడము, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ స్కిల్ కావాలనేది. సో కొంత ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ కొంత టైం పడుతుంది. బట్ మా మ్యాండేట్స్ ఏంటంటే మీరు ఎంత తొందరగా చేస్తే అంత బాగుంటుంది. స్టూడెంట్స్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. బట్ వాట్ డూ యూ థింక్, డిజిటల్ అడాప్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ సప్లిమెంట్ ఆర్ ఇట్ బికమ్ ఏ కోర్? ఏమైంది ఇప్పుడు డిపెండ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్స్. టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ మేబీ సబ్జెక్ట్, బట్ ఫర్ అదర్ బ్రాంచెస్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండరీ. కాబట్టి నేను అన్నాను కదా ఇంతకుముందు 20%, 30% టెక్నాలజీ మ్యాండేట్ అయింది. బట్ వేర్ వీ కెన్ వీ కెన్ మేక్ పార్ట్ అనేది అది వీ విల్ డిసైడ్ అండ్ వీ విల్. బట్ తప్పకుండా. బట్ ఛాలెంజ్ అయితే ఉందండి. ఛాలెంజ్ ఈరోజు ఎట్లుందంటే అయితే ఒక్కటే, టుడే ఎనీబడి, యూ మీ ఆర్ ఎనీబడి, the mantra for all of us, earlier we used to say perform or perish, but today I can tell you update or outdate. If you are outdated, you are no more. If you are updated, we have to update the technology along with the changes. That is what my message. 20 years back, 30 years back, డిగ్రీ హోల్డర్ అంటే జాబ్ హోల్డర్ అనేది ఉంది. ఇప్పుడు ఆ రెండింటికి మధ్య చాలా డిస్పారిటీ కనిపిస్తుంది. వెదర్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ డిగ్రీ హోల్డర్ ఆర్ జాబ్ హోల్డర్, దెర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. సో ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ గ్యాప్ అనేది వైడ్ అవుతూ వస్తుంది అంటే సో సంథింగ్ వేర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎక్కడో ఫెయిల్ అయినట్టు అనుకోవాలి కదా. తప్పకుండా అండి. అందుకొరకే ఇప్పుడు ఈరోజు డిగ్రీ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు ఇంపార్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది మేము చెప్పేది. అది గ్యాప్ చాలా ఉంది, చాలా ఈరోజు సిస్టమ్ అది ఉంది. బట్ దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ అండి, ఇప్పుడు ఉట్టి డిగ్రీలతో పోతే మనకి ఎక్కడ ఏం లేదు. కాబట్టి ఏంటంటే ఏ మేరకు మనం చేయగలిగితే ఏంటంటే ఆ మేరకు, బట్ through overcoming the limitation. I am not giving you glory or a rosy picture, but there are challenges. But if we want to exist in the society, if we want to, today we are in a competitive world. Whether universities, iyala 100 universities, చాలా యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. హౌ యూ ఆర్ డిఫరెంట్ అనేటువంటి మార్క్తో ఉంటేనే మనం సస్టైన్ అవుతాం, మనం ఎగ్జిస్ట్. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నంలో ఉంది అంటే ప్రతి యూనివర్సిటీ వీ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ అదర్ యూనివర్సిటీస్తో. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ జాబ్స్ ఇవ్వడం కొరకు కొంత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మంచి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ వస్తున్నాయి. నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఎకోసిస్టమ్, టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్. మనకి హైదరాబాద్ చూస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో 1 or 2nd ప్లేస్ ఉంటుంది. స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ. బట్ దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడంలో ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు. మనం ఎంఐటి కానీ లేకపోతే స్టాన్ఫర్డ్ కానీ హార్వర్డ్ కానీ చూస్తే ఖచ్చితంగా కూడా ఇండస్ట్రీకి రిలేట్ అయ్యే ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా. చాలామంది అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ అంతా కూడా వెళ్ళి ఇండస్ట్రీలోనే చేస్తారు. బట్ మీరు చెప్పారు మనం 20 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారన్నారు. ఎంత పర్సెంట్ మంది ఇంత టెక్ ఎకో సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది? అంటే మనకి రెడీలీ అవైలబుల్ ఉన్నా కూడా ఎందుకు యూజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం? ఇప్పుడు మీ దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ 22% ఆఫ్ అవర్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ జాబ్స్. రిమైనింగ్ నేను చెప్తున్నాను కదా, ఆల్మోస్ట్ 80%. ఈరోజు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అకాడమీ ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ లేకపోవడము, ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ను మనం గుర్తించకపోవడము. సో ఇలాంటి కొన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ MOUs. లాస్ట్ 4 days ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్, మీకు తెలుసు వరల్డ్ స్కిల్స్ కాంపిటీషన్ అవుతుంది అక్కడ కన్నా శాంతివనం శంషాబాద్లో. అక్కడ ఇవాళ ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్, జోనల్, ఇండియా అండ్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు. అంటే ఈరోజు ఏంటంటే వీలైనంత వరకు మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి హౌ వీ కెన్ బ్రింగ్ స్కిల్స్ ఇన్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నామండి. మోర్ యూనివర్సిటీస్ అనేది క్వాలిటీని డైల్యూట్ చేస్తుందా? ప్రతి ఇంతకుముందు అంటే ఉస్మానియానో కాకతీయానో ఉండేది, ఇప్పుడు ప్రతి జిల్లాకు ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది. యూనివర్సిటీలు బిల్డింగ్స్ ఉంటున్నాయి కానీ మోర్ దెన్ 50% జాబ్స్ ఆర్ వేకెంట్, పర్మనెంట్ జాబ్స్ లేవు ఈవెన్ డిగ్రీ కాలేజెస్లో కూడా. సో ఫిజికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంటుంది తప్పితే స్కిల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. దానివల్ల యూజ్ ఏముంటుంది? తప్పకుండా యువర్ రైట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్. నేను నా ప్రారంభ ఉపన్యాసంలో కూడా అది చెప్పాను. ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే రిక్రూట్మెంట్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్. లాస్ట్ 10 to 12 years నుంచి రిక్రూట్మెంట్ లేదండి యూనివర్సిటీలలో. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అయితే మాకు వచ్చిన మ్యాండేట్ ఏంటంటే తొందరగా రిక్రూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు డైల్యూషన్ తప్పకుండా ఉంది. ఈరోజు డిస్ట్రిక్ట్ ఒక యూనివర్సిటీ అంటే ఇంతకుముందు ఒక స్టేచర్ ఉండే అది ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే
అఫ్ కోర్స్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లిబరలైజేషన్, పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ ఇదంతా వస్తున్నాయి. కాకపోతే ఏది ఉన్నా కానీ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయకపోతే అగైన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ క్వశ్చన్ మార్క్. అది నేను సో తప్పకుండా మరి సేమ్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐఐటీలు కానీ లేకపోతే ఐఏఎస్సి కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఐఏఎస్సి కానీ వాటికి ఉన్న ప్రీమియర్ అక్రిడేషన్ వీటికి ఎందుకు లేదు, యూనివర్సిటీస్కి ఎందుకు లేదు? ఒకటి ఐఐటీస్ ఐఐఎమ్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అండి, ఈవెన్ స్మాల్ దే ఆర్ ఫండింగ్ చాలా ఉంది, అకాడమిక్ ఫ్రీడమ్ ఉంది. నేను ఈరోజు మీరు అన్న కాబట్టి నేను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నల్సార్ యూనివర్సిటీ అండి. టుడే ఐ కెన్ టెల్ యూ there are 1700 law universities, law college. Nalsar comes under maybe first, second, third or top 3 లో ఉంటుంది. బట్ నల్సార్ ఆల్సో ఫాలోస్ బార్ కౌన్సిల్ మ్యాండేట్. ఇవాళ ఉస్మానియా ఏం మ్యాండేట్ ఉందో బార్ కౌన్సిల్ అంటే ఒక ఇప్పుడు అడ్వకేట్ కావాలంటే ఒక లా కావాలంటే ఏంటంటే బార్ కౌన్సిల్ మ్యాండేట్ ఉంటుంది. నల్సార్ ఫాలోస్ సేమ్ మ్యాండేట్, ఉస్మానియా ఫాలోస్. వై ఉస్మానియా ఈజ్ నాట్ డూయింగ్, వై నల్సార్ ఈజ్ డూయింగ్? అకాడమిక్ ఫ్రీడమ్. ఈరోజు కొంత మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఒక ఛాలెంజ్ ఏంటంటే వీ కమ్స్ అండర్ justice. Our chancellor is the CJ of Telangana. So little political interference. I am openly telling because we have Usmania is no less talent than Nalsar or JNTU or. But ఎందుకు ఒక్కొక్కసారి చేయలేకపోతున్నాం అంటే ఈ యొక్క పొలిటికల్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్, ఫండింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్లాంటివి. One final question. Okay. Are you missing your classrooms? 100% and that's why wherever I get opportunity I have taken 5 minutes class. So as a teacher we get proud, we get recognition, name, fame, everything through academics. Kabatti I don't, but I can tell you meer annadaniki average రోజు ఒక 1000 మంది స్టూడెంట్స్తో నేను ఇంటరాక్ట్ అవుతా కాబట్టి మేబీ నాట్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, బిగ్గర్ క్లాస్ రూమ్స్ ఐఎమ్ అడ్రసింగ్, ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇన్స్పైర్ మై స్టూడెంట్స్ యూత్ బికాస్ they are the future of India, not only India but they are again మీరు అన్నదానికి they are future of the world because ప్రపంచం మన వైపు చూస్తుందని ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, అది వాస్తవం. ఒక్కటే నా మెసేజ్ ఏంటంటే there are challenges but ఓన్లీ నో షార్ట్ కట్స్, హార్డ్ వర్క్ చేయండి. సో ఒక మెసేజ్ నేను జనరల్గా పోతే చెప్తుంటాను. ఐ రిమైండెడ్ వన్ కొటేషన్ బై రతన్ టాటా సేస్ single minute won't change in your life but utilization of every minute definitely change life. Time is very important, discipline very important. I think keep this in mind and thank you. Thank you very much, sir. Okay. Thank you, sir. Your vision for strengthening higher education and shaping a future-ready Telangana has given us not just direction, but tremendous inspiration. And to express our gratitude and acknowledge your remarkable contribution, we'd like to felicitate you. I'd like to invite Mr. Sunil Goswami, Head, News Video ABP Live, to kindly come on stage and do the honors. Can we please put our hands together? Thank you so much. Thank you, gentlemen.